Krishna Vallabha Girivardhani Yashodanandana Brajajalandana Sudanandana Brajajalandana Yamuna Tira Vansari Tira Vansari Yamuna Tira Vansari Jai Radha Govinda Madhav Radha Govinda Madhav Shri Radhe Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Gauranitai, Jai Gauranitai, Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, Jai Gurudev, 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 Jai 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 Shri Radha Govinda Madhav ki Jai, Shri Krishna Balaram ki Jai, Shri Gauranitai ki Jai, Sadhu Sangha ki Jai, Shrimad Bhagavatam ki Jai, Gopamanande. Swagatam, Swagatam, welcome, bienvenue. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Agyantimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Shvapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Guru Vaishnavam Sha Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Samjivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kamshana Gurangi Radhe Vrindavane Hari Shabanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. So I beseech your blessings. I can speak words of wisdom to my own capacity on this verse of Srimad Bhagavatam. So this is 7? Yes. Okay. Gacha Devi Vrajam Badre Gacha Devi Vrajam Badre Gopagopi Alankritam Gopagopi Alankritam Rohini Vasudevasya Rohini Vasudevasya Bharyaste Nanda Gokule Bharyaste Nanda Gokule Anyash Cha Kamsa Samvigna Anyascha Kamsa Samvigna Vivareshu Vasanti Hi Vivareshu Vasanti Hi Gacha Devi Vrajam Badre Gopagopi Alankritam Rohini Vasudevasya Bharyaste Nanda Gokule Anyascha Kamsa Samvigna Vivareshu Vasantihi. Please. Gacha Devi Vrajam Badre Gopagopir Alankritam Rohini Vasudevasya Bharyaste Nanda Gokule Anyascha Kamsa Samvigna Vivareshu Vasantihi. Gacha Devi Vrajam Badre Vrajam Badre Gopir Alankritam Gopagopi Alankritam Rohini Vasudevasya Bharyaste Nanda Gokule Bharyaste Nanda Gokule Anyascha Kamsa Samvigna Kamsa Samvigna Vishvareshu Vasantihi. Vivareshu Vasantihi. Matajis? Gacha Devi Vrajam Badre Gacha Devi Vrajam Badre Gopagopi Alankritam Rohini Vasudevasya Rohini Vasudevasya Bharyaste Nanda Gokule Anyascha Kamsa Samvigna Vivareshu Vasantihi. Gacha. Now go. Donc il y a besoin de traduire en français? Ok. Maintenant, vas-y. Devi, O you who are worshipable for the whole world. Toi qui es digne d'adoration pour le monde entier. Vrajam, to the land of Braj. Envers la terre de Braj. Padre, O you are auspicious for all, O you are auspicious for all living entities. Toi qui es des meilleurs augures
pour tous les êtres vivants. Gopa Gopi, with cowherds and cows, avec les gopas et les vaches. Alankritam, decorated, décoré. Rohini, by the name Rohini, de par le nom de Rohini. Vasudevasya, of Vasudev, Krishna's father. De Vasudev, le père de Krishna. Bharya, one of the wives, une des épouses. Aste is living, habite. Nanda Gokule, in the estate of Nanda Maharaj, known as Gokul, where hundreds and thousands of cows are maintained. Dans l'état de Nanda Maharaj qu'on appelait Gokul, où des centaines de milliers de vaches habitaient. Anyacha and other wives, et d'autres épouses. Kamsa Samvigna, being afraid of Kamsa, ayant peur de Kamsa. Vivareshu, in secluded places, dans des endroits secrets. Vasanti, are living, habite. He, indeed, véritablement. The Lord ordered Yogamaya, O my potency, you who are worshipable for the entire world, and whose nature is to bestow good fortune upon all living entities. You go to Braj, where there live many cowherd men and their wives, in that very beautiful land where many cows reside. Rohini, the wife of Vasudev, is living at the home of Nanda Maharaj. Other wives of Vasudev are also living there incognito because of fear of Kamsa. Please go there. Le Seigneur ordonna à Yogamaya, ô ma puissance, toi qui es digne d'adoration pour le monde entier et dont la nature est de déverser toute bonne fortune sur les êtres vivants, va à Vraj, où habitent de nombreux gopas avec leurs épouses. Dans cette très jolie terre où de nombreuses vaches résident, Rohini, l'épouse de Vasudev, vit chez Nanda Maharaj. D'autres épouses de Vasudev habitent également là-bas, incognito, de peur de Kamsa. S'il te plaît, va là-bas. Purport. Nanda Gokul, the residence of King Nanda, was itself very beautiful. And when Yogamaya was ordered to go there and encourage devotees whose fearlessness, it became even more beautiful and safe. Because Yogamaya had the ability to create such an atmosphere, the Lord ordered her to go to Nanda Gokul. Tu l'as rapporté. Nanda Gokul, la résidence du roi Nanda, était de toute évidence très belle. Et lorsque Yogamaya fut ordonné d'aller là-bas et d'encourager les dévots afin qu'ils deviennent sans peur, l'endroit devint encore plus beau et tout à fait sécure. Du fait que Yogamaya avait la capacité de créer une telle atmosphère, le Seigneur lui ordonna d'aller à Nanda Gokul. So, this is directly Lord Krishna speaking today, and of course it's quite auspicious because today is the last day of Purushottam Mass. So, as you know, this Mass is extremely auspicious. It occurs only every 3 years and a half. So it's quite befitting that today we are hearing Lord Krishna himself speaking. Donc, c'est le Seigneur Krishna qui parle en personne ici. Et c'est tout à fait à propos puisque c'est le dernier jour de Purushottam. Purushottam voulant dire bien sûr Krishna. Purush Uttam, le mal suprême.
Et donc, tout à fait à propos, hein, pour finir ce mois, qu'on entend parler de Krishna, de la bouche même de Krishna. So here, he's ordering Yogamaya to go to Braj. Gacha means to go. Go to Braj, and Braj in and of itself is a beautiful place. We have gone there, and even though there's a thin layer of Podramaya on the dam, there's always a thin layer. It's called Podramaya. You cannot access the dam so easily, because if you are a little bit covered over, then automatically the dam will not be revealed to you, at least not entirely. Donc là, il est question d'un ordre. Le Seigneur donne un ordre à Yogamaya de se rendre à Vraj. Et effectivement, le lieu en lui-même est extrêmement beau. Vous êtes certainement allé à Vrindavan. Encore faut-il pouvoir pénétrer ce Podramaya. Il y a une fine couche de Podramaya, ça s'appelle, qui recouvre le Dham, qui empêche les gens, la plupart des gens ne peuvent pas voir vraiment le Dham. On voit l'aspect extérieur. So, why is it so beautiful? We can have some interaction. Why the place in and of itself is so beautiful? Because so many cows. How many cows does Nanda Maharaj have? 300,000. Huh? 300,000. 9 lakhs. 900,000. 9 lakhs, huh? 900,000. So 900,000. So it is beautiful because we have to distinguish between the cows. The cows that you see here, they are former butchers, and they're not cows. That's why they're so ugly oftentimes. As soon as you hear, of course, in New Mayapur, these are cows. But when you go around the land, not only in France, in Europe, all over the world, these are former butchers. If you kill a cow, what's going to happen? You're going to be taking birth as many times as she has hairs on her body. So just imagine. Donc la plupart du temps, il faut distinguer les vaches entre elles. Il est clair qu'à Vrindavan, ce sont des vraies vaches. Les vaches que l'on voit ici en Occident, ce sont des anciens bouchers qui reprennent naissance comme des vaches pour se faire tuer. So here, let's discuss about Yogamaya, because she's being ordered by Lord Krishna to go there. So let's try to recap a little bit on this chapter. These are the prayers by the demigods. And we know that Devaki's 6 children were killed at the Garbhasur, remember? They were originally the sons of Marichi. Marichi is one of the Dasaputra of Lord Brahma. And they had been cursed by a Brahmin. And they happened to take birth as the grandchildren of Hiranyakashipu. And because they, on their own, they started to worship Lord Brahma to such an extent that they propitiated the grace of the blessing of Lord Brahma, independently of their grandfather. So, Hiranyakashipu, as usual, so kind to all living entities, he cursed them. He cursed them to be killed by their own father. Because you dare to not to obey to me. Donc, vous connaissez l'histoire, on revient un peu en arrière, c'est les prières des demi-dieux ici. Les enfants d'Evaki ont été tués, les Garbhasur, on les appelle. Il y a toute une histoire derrière. Ils étaient au départ les fils de Marichi. Marichi est un fils issu du mental de Brahma. Et donc, suite à une édiction proférée par un brahman, ils ont été maudits et ils ont pris naissance comme les petits-fils de Hiranyakashipu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ils ont commencé, comme leur grand-père en fait, à adorer Brahma indépendamment
d'Hiranyakashipu sans même lui demander la permission. Et ils ont eu gain de cause, ils ont vraiment satisfait le Seigneur Brahma, mais Hiranyakashipu a été courroucé et il les a maudits d'être tués par leur propre père plus tard. So what happened next? Kalanimi, who is himself quite a strong, very well-known enemy of Lord Vishnu, he was killed by Lord Vishnu in the 8th canto. And lo and behold, the Garbhasura were actually the sons of Kalanimi. So they took birth as the sons of Devaki, and they were killed by Kams, who happened to be previously Kalanimi. So you can see how cynical karma can be. Kams is hurriedly killing the sons of his cousin, sister. Actually, he had been. Why was he so keen to kill the sons of Devaki in the first place? Because remember, he wanted to spare them. Remember, at one point he wanted to spare them because he figured out, well, no need to kill them because I'm supposed to be killed by number 8, right? So, and he was quite touched by the fact that Vasudeva would turn in all the kids to him. So, even Kams was taken away. This person is so pious. He's turning his kids. So he had even the intention not to kill them. But who came in the picture? As usual. So, ce qui s'est passé, c'est que, comment dirais-je, donc les petits-fils, on l'a vu, d'Hiranyakashipu ont été maudits par leur grand-père. Ensuite, qui intervient? Kalanini, qui est un être démoniaque, qui s'est fait tuer dans le 8e chant par Vishnu. Et les enfants de Kalanini ont repris naissance, qui étaient au départ les enfants de Marichi, c'est tout un truc, Marichi, ensuite les enfants de Kalanini, ils ont repris naissance comme les fils de Devaki, et Kalanini a repris naissance comme Kams. Donc en fait, au bout du compte, Kams, sans le savoir, tue ses propres enfants. Vous voyez le scénario, c'est extrêmement sordide, quelque part. Donc dès l'instant, la leçon à tirer, c'est as soon as you try to turn your back, Krishna behirmukh ataeva. If you turn your back to Krishna, then you end up in Dutch. Dès l'instant que on tourne son dos, sa tête, son regard loin de Krishna, on va payer les conséquences désastreuses. So here what happened is, even though Nanda Maharaj was in prison, he knew, I cannot at all trust this Kams. So better I sent one of my wives. He had how many wives, Vasudeva? 17 wives. So he, or 18 perhaps, yeah. 17, 18, en gros. He sent secretly one of his wives, Rohini, not only her actually, many wives in secrecy, he sent them to Vrindavan out of fear, it's mentioned here, out of fear of Kams. Kamsa samvigna. So Vivareshu means in holes. Vishwanath translate like this, in holes. They were hidden. Sometimes they were not in the proper, even good places. They had to hide here and there in the land of Raj due to fear of Kams. Kams was a very powerful person, quite atrocious, a very cruel person. Of course, he's Kalanini himself. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ici on le voit, les épouses de Devaki, de Vasudeva, il y en a 17 ou 18. Vasudeva savait très bien, même au sein de la prison, qu'on ne peut pas du tout faire confiance à Kams. Donc bien sûr,
Ça marche à travers les espions. Il y a beaucoup d'espionnage, il y a toujours de l'espionnage. Il va donc faire en sorte que ses épouses, notamment Rohini, soient secrètement transférées sur Vrindavan, afin d'éviter le courroux de Kams. Et donc ils ont dû se cacher, mais de manière vivareshu, ça veut dire des trous pratiquement, dans des grottes, dans des cavernes. C'était pas toujours hautement confortable. So there's a verse very similar to today's verse, 10:125, because the whole purport today is on Yogamaya. What is the action of Yogamaya? So let's discuss about that. Very interesting. There's a verse extremely close to today's verse, 10:125. Let's read it out. The potency of the Lord, known as Vishnumaya, Yogamaya, saying, who is as good as the Supreme Personality of Godhead, will also appear with Lord Krishna. This potency, acting in different capacities, captivates all the worlds, both material and spiritual. At the request of her master, she will appear with her different potencies in order to execute the work of the Lord. As you can see, it's quite similar. Donc la puissance du Seigneur, qu'on appelle Vishnumaya, Yogamaya, est aussi bonne, aussi puissante que le Seigneur suprême. Elle apparaîtra également avec le Seigneur Krishna. Cette puissance qui agit sous diverses capacités captivera tous les mondes, que ce soit matériel ou spirituel. À la requête de son maître, elle apparaîtra sous diverses puissances afin d'exécuter l'œuvre du Seigneur. So here, in this verse 10:125, there's the word karyarte. Karyarte means, this verse is spoken by Brahma, 10:125. So it refers to one who has attracted the pregnancy of Devaki. In other words, who orchestrated, who attracted the pregnancy of Devaki? Lord Krishna himself. He manifested the pregnancy of Devaki. We have to understand that Lord Krishna doesn't appear just like a jiva. Just like we have seen the birth of Lord Jesus Christ. It was also divine, from what I believe. I don't know about Christianity so much, but I heard it was also divine. So in the same way, what does it mean, karyarte, to attract the pregnancy of Lord of Devaki? How did it happen? Let's try to remember together. Vasudev, yes, Prabhu? No? Yeah, thank you, Prabhu. Even though Lord Vasudev was in the prison, Krishna's father, Lord Krishna entered the mind of Vasudev. And from the mind of her husband, he got transferred into her mind. And then from her mind, it went into the womb. So there is no sexual interaction, actually. This is totally divine. I believe Lord Jesus Christ also was like this. Jesus Christ was, I don't know so much about Christianity, but... It is said so, okay. So anyway, I'm not surprised. I mean, Lord Jesus Christ is Shekhavesh. He didn't explain it was from the mind and so on, but it was Mary was virgin, so it should be the spirit. Yeah, so I think it's quite similar. Donc, c'est tout à fait vrai. Karyarte dans 10.1.25, Seigneur Brahma explique ce mot karyarte, ça veut dire qu'il a attiré, il a manifesté la grossesse de Devaki. En général, la grossesse est manifestée par le père. Mais là, c'est manifesté par le fils, par Krishna. Comment ça s'est passé? Alors qu'ils étaient en prison, du mental, Krishna est apparu dans le mental de Vasudeva. Ensuite, de son mental, il l'a transmis, ce Krishna, dans le mental, il l'a transmis à son épouse, et de là, c'est passé dans sa matrice. Donc, on voit bien que c'est totally divine. And Krishna himself orchestrated that pregnancy.
Donc cette grossesse fut orchestrée carrément par Krishna. And we have to understand Yogamaya means she even bewildered Mother Yashoda. Because what happened that same night in Gokul? Qu'est-ce qui est arrivé cette nuit-là à Gokul? Yogamaya a la puissance également de illusionner spirituellement Mère Yashoda. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là à Gokul? Elle a donné naissance à une fille. Not exactly. Gopal Champu Jiva Goswami explained that actually Mother Yashoda gave birth that night, same night, to twin brother and sister. And this Krishna who took birth from Mother Yashoda in Vrindavan is, yeah, but you have to be specific. Satyam Param Dimahi. This is Satyam Param Dimahi. This is Swayam Bhagwan. See? So Yogamaya has this power. Can you imagine? So, les deux, dans quel sens Yogamaya a la puissance d'illusionner même la mère Yashoda? C'est que cette nuit-là, la mère Yashoda va donc accoucher de 2 enfants, qui sont des jumeaux, garçon et fille. Ce garçon, c'est qui? C'est Krishna, the original Krishna, Swayam Bhagwan. This is Satyam Param Dimahi. This is the supreme personality, original supreme personality of God. So in that sense, this is the power of Yogamaya. So it's very confidential. Very confidential. Jiva Goswami reveals that in Gopal Champu. So, in other words, Krishna himself ordered Yogamaya not only to transfer into the womb of Rohini, to transfer, today we discussed who's going to be transferred, Lord Balaram. But she has the power to bewilder even the associates of the Lord in his pastimes. See? She can bewilder, this is just it's a byproduct. She can also bewilder comes. But this is piece of cake to bewilder comes. Because comes stands nowhere. Even when Yogamaya bewilders comes, it's not even Yogamaya, it's Mahamaya within Yogamaya. You follow? But the power of Yogamaya, which is quite tantamount to, its ultimate power, it's mentioned here. Yogamayam Samadhisat. We discussed yesterday that Yogamaya Samadhisat. It was mentioned yesterday's verse. Yogamayam Samadhisat. She was ordered by Krishna, and she has the power to bewilder even the spiritual associates of Lord Krishna. Donc l'idée ici, on parle de la puissance de Yogamaya. Elle est tellement puissante, elle a été ordonnée, c'est un ordre. Donc elle a été ordonnée, non seulement comme c'est rien du tout, mais elle est capable d'illusionner spirituellement les compagnons éternels du Seigneur Krishna. Notamment Yogamaya, notamment Yashoda. Donc, le fait que Kam soit illusionné, on va le voir, il va descendre, il va vouloir tuer. Ce qui s'est passé, perhaps I should have mentioned that. What happened is, when Vasudev, he picked up baby Krishna, number 8, then he went to Gokul. You know the story. On the way, there was a storm in the Yamuna. Then Yamuna herself wanted to touch the feet of Lord Krishna. So Lord Krishna dropped out of the basket, just out of the blue, to give more suspense. Then she touched his feet, obviously, lotus feet. Then one or the other, she brought him back, a wave, brought him back right into the basket. Then he carried on his journey. He came to Gokul, and Yashoda was totally so tired after pregnancy and delivered 2 babies. She was fast asleep. And then that Krishna that
that Vasudeva brought all the way to Vrindavan. Who was that Krishna? The Vishnu, like the Vishnu, This is Vasudeva Krishna. yeah, Vasudeva. This is Vasudeva. It's Prabhu Prakash. So that Vasudeva Krishna merged into Vrindavan Krishna. And then who was left? The girl. Who is that girl? Yogamaya. You follow the whole scenario, and Vasudeva brought that lady, that little baby, who is Yogamaya herself. Vishnu Maya, she's the younger sister of Vishnu. Just imagine the power. And then comes hearing about the soldiers were fast asleep. When the girl was brought back, then the guards woke up, they heard the cries. Oh, they went to inform Kamsa. Hey, he's born, number 8 is born. And lo and behold, it's a girl. So Kamsa was like, this is one of the byproduct action of Yogamaya. The real power of Yogamaya is to bewilder the associates. See? Just to bewilder Kamsa is piece of cake, it's Mahamaya, it's not even Yogamaya. Donc l'idée c'est que la puissance de Yogamaya, imaginez, donc on le sait, Vasudeva, ce soir-là, Krishna est né à minuit, bientôt, en septembre je crois. Donc il sort, comme on fait exprès, les gardes sont assoupis, les portes du 52 fait, les portes de la prison s'ouvrent, il sort, chemin faisant, la Yamuna est en furie, tant et si bien que Krishna tombe, saute du basket, il tombe du panier. Là, bien sûr, en fait, Yamuna voulait toucher les pieds de Krishna. Ensuite, hop, Krishna est revenu dans le panier. Et puis, on continue la route, on arrive à Gokul. Et là, il y a 2 enfants qui sont nés, garçon et fille. Yashoda, bien sûr, est totalement fatiguée, elle est endormie. Et là, le Krishna qui arrive de Mathura va se fondre dans le Krishna qui est né à Vrindavan. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste la fille. Cette fille, c'est Yogamaya en personne. Vasudeva la ramène, les gardes se réveillent, le bébé pleure, Kamsa arrive, et là, bien sûr, il est étonné puisque c'est une fille. C'est censé être un garçon. Donc voilà, il a été illusionné, mais ça, c'est vraiment un aspect secondaire. So what happened is, to give service to the Lord, Yogamaya appeared along with Mahamaya. Mahamaya is just, it's mentioned here in 10.1.25, Yaya Samoritam Jagat. Mahamaya has the power to bewilder the material world, Jagat. But she doesn't have the power to bewilder the spiritual personalities. So Mahamaya is just within Yogamaya. It's like a potency of Yogamaya. She's a partial expansion of Yogamaya, Mahamaya. So l'idée c'est que la puissance de Yogamaya apparaît, avec en elle, elle a une émanation partielle de sa personne qui est en elle, Mahamaya. Mahamaya a la puissance effectivement de subjuguer l'univers entier, mais elle n'a pas la puissance du tout d'interférer dans la vie des compagnons personnels éternels du Seigneur. On appelle les Ragatmika Bhakta de Vrindavan. Elle n'a pas cette puissance-là. Donc, there's a verse in Vishnu Puran that says, Ladini Sandini Samvit Twayeka Sava Samstito. We know that there is different potencies, Ladini, Samvit, and Sandini. Ladini is pleasure potency. Samvit, first one is Sandini, Samvit, Ladini. So Samvit, yes, and Sandini, Sat Chitananda. The same line, Sat Chitananda, Samvit, Sandini, Ladini. So Twayeka Sava Samstito. Samstito means Krishna is the shelter of all these energies. Actually, there's one energy. There's Chit Shakti, Svarup Shakti.
Krishna is behind all the Shaktis. So the main Shakti of Krishna is Swarup Shakti. But we are little living entities, and unfortunately for us, how does it reflect those potencies of the spiritual world? How do they reflect here? What is our Ladini for us? Ladini for us is either we are happy, but most of the time we are unhappy. What we call happiness here is just cessation of suffering. So it's mentioned, Lada Tapakuri Mishra. The Lada, Pralad means bliss. Lada, Pralad, Halada means bliss. For us, Lada becomes Tapakuri Mishra. It becomes mixed. If you put little sands of grains of sand in the sweet rice, it tastes good, but there's some grains of sand. So it spoils the whole preparation. So in the same way, this is the state of affair for a living entity. Lada Tapakuri Mishra. For him, is Lada, is bliss, is Tapakuri. Tapkuri means tap, is suffering, is Mishra. His happiness is Mishra, mixed. But for Krishna, Twayi no guna vajite. Krishna is no guna. Nirgun. There's no guna. So his bliss is total. Our bliss is, we know. It's just a mixture of suffering, a big time. It's not even equal. There's more suffering than bliss. Donc l'idée, c'est que malheureusement, ici-bas, les trois Shakti de Krishna, on les connaît, Ladini, Sandini, Samvit, Satchitananda Vigraha. Donc Krishna, la seule énergie qui prédomine, en fait, il n'y en a qu'une, c'est Ladini Shakti, c'est Samvit Shakti, c'est Swarup Shakti, c'est l'énergie de Krishna. Ensuite, elle prend différents aspects, mais il n'y en a qu'une au départ. Mais pour nous, qui sommes des petites jivas, le problème de fond, c'est que au nom du plaisir, quel est le genre de plaisir qu'on reçoit? On reçoit un plaisir qui est totalement mitigé. Lada Tapakori Mishra. Mishra means mixed. Regardez notre vie. Bon, en tant que dévot, ça va, on arrive un peu à remonter la pente, mais la plupart du temps, c'est un plaisir insipide. Et ce que les gens appellent le bonheur, c'est juste la cessation temporaire de la souffrance. Il ne faut pas confondre Sukh et Anand. Sukh, ça veut dire plaisir matériel. Dukh, souffrance matérielle. Mais Anand, ça c'est le propre de Krishna ou d'un pur dévot. Nous, ce n'est pas Anand, c'est Lada Tapakoli Mishra, c'est vraiment mixte. En tant que dévot, bien sûr, petit à petit, on retrouve l'équilibre. On arrive à accéder au plaisir spirituel, graduellement. As devotees, we learn the ropes. We have learned the ropes, how to drive, how to draw from spiritual pleasure. This is our prerogative. We should be able to draw spiritual pleasure. As long as we get mixed pleasure, it means we are still struggling. Bhaktivinoda Thakur explained, Kanishta Adhikari means, just imagine, Kanishta Adhikari means you're still trying to come out from the material world. As long as you try to extricate yourself from the material world, you're Kanishta Adhikari. Just imagine. Tant qu'on essaye de s'extirper du monde matériel, on est un Kanishta Adhikari. Donc c'est le lot de tout le monde. On est tous des Kanishta Adhikari. Point la ligne. À moins que un Madhyam, c'est quelqu'un qui est déjà pratiquement sorti du monde matériel. C'est ça un Madhyam. Il est déjà, sa conscience est nishta. Il sait distinguer entre, on connaît les quatre, Krishna, les innocents, les démons et les déos. Donc le Madhyam est pratiquement un Jivan Mukta, il est déjà sorti de l'auberge, si on peut dire. Tant qu'on essaie de sortir de l'existence matérielle, on est un Kanishta Adhikari. So,
Yeah. So Narada Pancharatra explained this is the confirmation of Vishnu Puran. There's one potency actually. There's one potency. And this is Srimati Radharani is the one potency. Srimati Radharani is Mula Prakriti. She's the root energy. So Yogamaya is an expansion of Srimati Radharani. And the same way in this world there's one potency. Who is she? Durga. Durga. Mahamaya. And who is she? She is a partial expansion of Yogamaya. She's the reflection of Yogamaya. Just like a good electrician. What is electricity? A good electrician? He knows his job. He can repair a cooler, a fridge. A fridge is supposed to be cold, isn't it? It's cool. Minus 30, minus 40, a fridge, right? So he can act in such a way that the electricity will cool things, will freeze even solid ice. In the freezer down the bottom of your fridge, it's solid ice practically. So the electrician can use the electricity in such a way that it can freeze your food. The same electricity in the hands of a good electrician can repair your oven. An oven is which temperature? 400, 500, I don't know. So, is it a different electricity? Vous comprenez l'astuce? Un bon électricien va pouvoir calorifier l'énergie électrique, il va l'utiliser pour calorifier quelque chose, un four, ou frigorifier. Un frigo, un freezer. Est-ce que c'est une électricité différente? C'est la même électricité. Mais il est expert à savoir la manipuler. So, the same way, Durga means fortress. She rules over. Chayeva yasya bhuvanani bibharti Durga. And she rules the show here. She's not different. She's not different. It's very interesting. According to you, the Jiv, what is your propensity? How are you going to position yourself? Are you going to position yourself in the modes? Or are you to expose yourself to Krishna? Krishna means Yogamaya, because she's next to him. Vishnumaya is next to Krishna. Subhadra, she's next to Krishna. So, just like 13:22, Krishna says, Purusha prakriti stohi bhukti prakriti jangunan karanam gunasangosya sadasa yuni jannasu. How did you expose yourself to the modes? You expose yourself to the mode of goodness, you expose yourself to the mode of passion, you expose yourself to the mode of ignorance, just like you expose yourself to the sun. You have seen on the beach, people are lying. They want to be roasted by the sun. You can see they're so dark. Oh yes, how dark I am. You know, I've seen. They feel bliss out of being roasted by the sun. And they are discolored. Yeah. So why? Because they expose themselves to the sun. That was their volition. So in the same way, 13:22 explained, how do you expose yourself to the modes? And then according to that, sadasat yoni janmasu, you're going to take birth in different yoni, wombs. And you're going to suffer a mixture of ladata pakore mishra, little happiness, but mostly suffering. Donc, c'est ça l'idée, c'est que, comment dirais-je, Durga n'est pas différente de Yogamaya. C'est à nous comment on se positionne dans l'équation. Est-ce qu'on se positionne, on se tourne vers Krishna, auquel cas, si on se tourne vers Krishna, à côté, il y a Subhadra, il y a Vishnumaya, il y a Mahamaya, Yogamaya. La preuve, Arjuna, il s'est marié avec qui? Il s'est marié avec Subhadra. Alors que c'est un Jiva, Arjuna, c'est pas un Vishnu Tattva, Arjuna. Il a la capacité, imaginez le tableau, il a la capacité de se marier avec Yogamaya. C'est vrai ou pas? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa conscience est totalement
Sattvam Vishuddham Vasudev Shabditam Yadiyate Tatrapupana Parvitaha. C'est la conscience Vasudev, c'est pas juste réservé à Vasudev, le père de Krishna, la conscience Vasudev. Arjuna, il a la capacité de se marier avec Yogamaya, alors que c'est un jiva. Donc ça veut dire, toute sa vie, d'ailleurs c'est un Vishnu Palika, toute sa vie, il est toujours à côté de Krishna. Donc Durga ne contacte jamais Arjuna. Elle n'a pas la puissance. Mais nous, manque de chance. C'est ça le problème de fond. 13-22, c'est que on s'est positionné différemment dans l'équation. C'est la même personne. Donc elle réagit différemment selon comment on se positionne. Si on se positionne dans les trois gunas, le dos à la vertu, un petit peu à la passion, un petit peu d'ignorance, donc on s'est exposé, c'est comme on s'expose au soleil sur une plage, les femmes surtout s'exposent pour devenir comme ça, couleur comme ça, marron. Donc, comment dirais-je, on s'est exposé au soleil, on est bronzé effectivement. Donc on s'est exposé aux trois gunas, on est bronzé. On est bronzé par les trois gunas. On est frit par les trois gunas. On est frit. C'est comme à la fois la friture. Alors un petit peu de vertu, un petit peu de... On choisit, c'est vous qui choisissez votre sauce, monsieur. Quelle sauce vous voulez être, à quelle sauce vous voulez être frit. Un petit peu de vertu, vous décidez. 22% de vertu, 34% de passion, et puis le reste, c'est l'ignorance. Vous choisissez votre degré de friture. On ne peut pas dire, oui, c'est Yogamaya. Non, comment on s'est positionné. C'est à nous. On est des jivs, on est Tatashta Shakti. Donc on a le choix. We have the choice. We cannot blame, oh, it's unfair, look at him. One time, one devotee asked to the Prabhupada, it's not fair, you're always giving your mercy to Tamal, Krishna. It's not fair. What did Prabhupada say? Oh, it's not fair, you're always giving your mercy to Tamal. It was not even sannyas. Tamal, Krishna. It's not fair. What is the answer of Srila Prabhupada? He said, no. And he gave a beautiful story. You feed the ducks, and the ducks are all over the pond. So you throw the bread you're quite equipoised, you're very fair. You throw the bread to the ducks, but there's some ducks, they go up front, and they are bickering and like loud noise, as if to say, give me more, give me more. So at the end of the day, naturally, you have some bread left, you tend to give more because they're up front. So Prabhupada gives this example. Well, Tamal Krishna is always up front, so he's getting more. He's receiving more. Sorry? He's getting more mercy. He gets more. He gets more because he's up front, he's always doing things. You have seen his life. He's always doing things, He's always, I want to do it. He's always like that, Tamal Krishna. Even he wanted to translate with Lilamrita. And Prabhupada told him, no. This is such a... So he was like, always lowly and eager. So, of course, he got so much mercy. Big projects, you go to China, you go here. Radha Damodar Party. Donc il a toujours cette idée de... On voit sa vie. Donc c'est normal, il a obtenu plus de miséricorde. Si comme on dit en français, se reposer sur ce laurier. On dit ça en français. Se reposer sur ce laurier. On peut se reposer sur ce laurier dans la conscience de Krishna. C'est pas impossible. Mais on n'a pas le même résultat des courses. Hare Krishna, so I'll stop here. I just touched 10% of what I wanted to say, but what to do? Do you have any questions? Vous avez des questions? Oui, Prabhu? Moi, j'ai toujours avec quelques confusions par rapport au Yoga Maya. Yoga Maya, c'est Subhadra, Yeah. Advarika, et le même temps, c'est Purnamasi also. Yeah. Comment... This is nothing. The power of Yogamaya, she can duplicate herself unlimitedly. Purnamasi, you're right, she's the big mother, she's the mother of Sandipani Muni, the grandmother of Nandimukhi and Madhavendra. So, see, you have to understand, Purnamasi is mostly based in Vrindavan.
right? She's internal Shakti of Vrindavan, and she works combinedly with Lila Shakti. Lila Shakti. Every morning, who's meeting very early? Purnamasi and Lila Shakti. And they organize all the Lila. Ce sont les metteurs en scène des Lila. But Subhadra, do you see Subhadra in Vrindavan? She has different fields. Dwarka, mostly Dwarka. So basically, they are just on the same level, but they have different fields of action, different dham, but same personality. Mahamaya, same personality, but she can swap, she can shift her hat, she can very swiftly change her hat according to our propensity. You know, we are jivas. So what do you want from me? You want Durga? Okay, Durga. What do you want? Oh, you want Krishna? Vishnu Maya. Very simple. This is the only energy. This is the ek. Tvayeka ek. Ek means one. Sava samstito. Krishna is beyond. But the main energy is Yogamaya. And who is the original form of Yogamaya? Even beyond Purnamasi? Srimati Radharani. She's Ladini Shakti personified. So Parasya Shakti Vivideva Shruyate Svabhaviki Jnana Balakriyacha. All the Shaktis are coming from? No, from Srimati Radharani. From Krishna, but all the Shaktis are feminine. Right? Shaktis are not male. They're coming ultimately from Srimati Radharani. She's Mula Prakriti. She's Mula Prakriti. Mula means root. She's the root Prakriti. So all the Shaktis are coming from her. She's not different from Krishna. Srimati Radharani. From Krishna comes all the male, all the Vishnu Tattva. From her come all the Shakti Tattva. So Yogamaya is Shakti Tattva. Yes, Mataji? Est-ce qu'on pourrait donc dire que le jiva est touché, modelé, enfin, Oui, modelé, il a c'est bien. justement les différentes shaktis, Maya, Mahamaya ou Yogamaya, pour faire court, devant lui ou derrière lui, et que Krishna est la fabrique d'électricité en fait, et que l'électricité c'est les différentes Yogamaya et Vishnumaya et Mahamaya. Comment dire ça? Oui, je crois que j'ai un peu perçu. Le Jiv est Shakti aussi. Il ne faut pas oublier ça. Vishnu Shakti, what is the verse? Vishnu Shakti Paraprokta Kshetragya Tatapara Avidya Kama Samganya Tritiya Shakti Lishyate. This is Vishnu Puran. Vishnu Shakti, we know, is Para, supreme. But Kshetragya Tatapara, the Kshetragya, il est aussi Para. Nous sommes les Kshetragya. Okay? Nous sommes les connaissants du champ. On voit ça dans le 13e chapitre de la Gita. On n'est pas le Kshetra. Le Kshetra, il est Apara Prakriti. Mais nous, on n'est pas le champ, on est le connaissant du champ. On est Para Prakriti. Mais le problème de fond, c'est Avidya Kama Samganya. C'est ça le problème de fond. Du fait de Avidya, Kama Samganya, ça veut dire Kama, we are Kama Bandhan, we are attracted by fruitive activities. This is the problem. Tritiya Shakti Lishyate. And these fruitive activities are ruled. This is Devidam. We are into Devidam. And because we are into Devidam, we are attracted to become fruitive. You follow? So again, we have positioned ourselves within the Devidam. We become subjected to the ruling of Devidam. But we're not part of Devidam. On est aussi, pour répondre à la question, j'espère que vous avez compris, on est aussi Shakti, Mataji. On est Shakti. Donc, on n'est pas là, Shakti.
comme Vishnu. Mais le problème de fond, c'est qu'on vit dans un monde alien, un monde qui est étranger. Le Devidam, ce monde matériel, c'est étranger à nous. C'est comme si vous allez au fond de l'eau, à 200 mètres, il faut mettre un scaphandre, c'est étranger, l'eau est étrangère à vous. On est dans un monde étranger. Donc, du coup, on est assujetti aux contingences de ce monde. On n'a rien à voir. C'est comme si vous descendez à 200 mètres sous la flotte, ben, il faut vous équiper. Hein. Moi, j'ai fait de la plongée, je ne descendais pas à 200 mètres, je descendais à 50 mètres, 60 mètres. Ben, il faut s'équiper. Une bouteille, des fois 2 bouteilles. Il fait froid, des fois il faut une combinaison. Donc, il faut s'équiper. On s'est équipé ici. On est équipé du corps matériel et de toutes les contingences du corps. Donc, c'est pour ça qu'on s'est fait avoir. On s'est fait embobiner. On s'est fait embobiner. Et donc, le prix à payer est très lourd. Le prix à payer, c'est sadasatu nijanmasu. On rebondit de matrice en matrice. Tantôt, des bonnes matrices. Tantôt, on renaît comme un cafard. Imagine, tu renais comme un cafard féminin, cafard femelle. Imagine le tableau. Non, mais il faut voir les choses à plat. C'est ça la vie matérielle. Tu renais, tu passes ton temps à rebondir de matrice en matrice. Un cafard, une girafe, une tomate. Les tomates, il y a aussi le féminin et le masculin. Hein. Donc, imaginez le tableau. Le prix à payer. Tout ça parce qu'on s'est tourné un peu trop vers le soleil de Maya. Le prix est lourd. Hein. Hare Krishna. Merci beaucoup. Jai Shri Prabhupada ki jai. Prabhuji.